আসসালামু আলাইকুম। ATN Bangla এখনকার আয়োজন এডুকেশন আওয়ারে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সিরাজুল বাসির চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা চলে আসলাম নতুন টপিক নিয়ে কথা বলার জন্য। আজকের টপিক ভেরি ইন্টারেস্টিং, আর্লি রিডিং অ্যান্ড রিডিং কম্প্রিহেনশন। সো বেসিক্যালি আর্লি রিডিং নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং রিডিং কম্প্রিহেনশন নিয়ে কথা বলবো। এই যে আর্লি রিডিং শুরু হয় কিন্তু বাচ্চাদের একদম নার্সারি বা প্রি নার্সারি থেকে। বাচ্চারা তখন থেকে শুরু করে, কয়েক মাস বয়সে শুরু করে এবং পরে প্রাইমারি সেকেন্ডারি স্কুলে তারা রিডিং পড়ে এবং বিভিন্ন ধরনের রিডিং কম্প্রিহেনশন, রিডিং স্কিলস ডেভেলপ করে। থ্রু দ্য স্টাডি দে লার্ন ফনিক্স, দে লার্ন হাউ টু রিড ওয়ার্ডস, how to read sentence formation, stories, different kind of stories, different genre, fiction, non-fiction. So they do so many things. So we will be talking today about early reading and comprehension. Today I have got three wonderful guests at the studio, very young students. After a whole day, they are sitting with me, whole day they study, they're sitting with me in the studio. They will be talking about their reading and they will be talking about what do they do at school in reading, what types of reading they do, as well as different kind of strategies they will explain. I have got some books here as well, and we will try to see what you could do. Maybe they will read a paragraph or pages, and they will give some good tips as well. At the same time, one of my very experienced colleagues, Munzarin Rashid, who will be joining with us soon via video link, and she is an experienced teacher. She will be giving lots of tips and good example of reading from her own experience. আপনারা প্যারেন্টস যারা ওয়াচ করছেন আমাদের প্রোগ্রাম এবং গার্ডিয়ানরা, প্লিজ আমরা চাই আমাদের বাচ্চারা ভালো করবে, রিডিং, রাইটিং, ম্যাথ যাই বলেন সব কিছু দেন। পার্টিকুলারলি উই আর ফোকাসিং অন রিডিং টুডে। আমাদের আজকের প্রোগ্রাম ATN বাংলা UK লাইভ যাচ্ছে 779 and also we are on YouTube and Facebook. Our website www.atnbanglauk.tv. Please do share our program. তো আমাদের টপিক আর্লি রিডিং অ্যান্ড রিডিং কম্প্রিহেনশন। আসুন পরিচিত হই আমার গেস্টদের সাথে। অন মাই রাইট, very young man who is sitting next to my right, Tasin Amin. Assalamu alaikum. Alaikum salam. How are you today? Good. Only good? Not excellent? Go on. Fantastic. Fantastic. I like to hear fantastic. So how was your school today? Good. Only good or fantastic? Good. 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 Okay, we'll talk more and welcome to Education Hour, Tasin. On my left, two other students, they're sitting here. On my left, Alina Rahman. Assalamu alaikum, Alina Rahman. Walaikum assalam. Very nice. How are you today? Good. Good. You are also good. Not excellent. Or you are tired, are you? A A little bit tired after a whole day work. So welcome to Education Hour. And finally, on my far left, another young student, Rania Rahmani. Assalamu alaikum, Rania. Walaikum assalam. Oh, I like that way you said. How are you today? I'm good. You're good too. Okay. Very, very good. So welcome to Education Hour. So we will be talking about reading today, yes? Thank you. And we have, via video link, my wonderful experienced colleague, Munzarin Rashid, who is a science coordinator, also very experienced primary school teacher, is joining via video link. Assalamu alaikum, Munzarin Rashid. আসসালামু আলাইকুম, অনেক ধন্যবাদ আপনাদের জন্য বাসির ভাই। Now, thank you very much for your time after whole day school work, and you are joining with us via video link. Thank you. Welcome to Education Hour. Thank you. So, all of you, including Munzarin Rashid, and can I call you by first name? Tasin, Alina, and Rania, yeah? We are going to watch a short video. Make sure you listen to the gentleman what he says, yeah? And some words will be appearing on the screen. So when you are watching, maybe you can read as well what he says about reading. Maybe he talks about phonics, yeah? He talks about something else as well. And then we'll talk about our reading. So can I request my technical team, please, can you just show our video clip? So we know that the most important thing you can do for a child in primary school is to teach it to read fluently. And that starts in the early years foundation stage. Teachers need to be very clear about the phonic teaching that they are going to provide for the children whom they teach.
It's absolutely essential that every child masters the phonic code as quickly as possible. And it will be very few children who can't do that. Broadly speaking, it will only be those with severe cognitive difficulties that cannot be taught the phonic code. So, successful schools, firstly, teach phonics first, fast and furious. It's very, very quick. It's a time-limited strategy to make sure every child can break the phonic code quickly. And from there, of course, comes the ability to decode words, to actually read them, and to comprehend a larger text. It's very important that head teachers have a clear understanding of how phonics is being taught in their schools, and that they check regularly that every child is getting what it needs. Teachers will want to assess very quickly those children who are falling behind in their phonic learning so they can intervene as quickly as possible. There's no more important intervention and assessment in the early years foundation stage than checking that children are making the right progress with reading. So what we want to do is make sure that, that reading is just a great success for children. We want them to feel that. So the books that they should use to actually build their phonic knowledge will, in the best schools, contain the phonemes that they're actually being taught at that stage. So we say they're phonically decodable readers. It's not very helpful to send a child home with a reading book that bears no relation to anything they've done at school when they're simply not able to read it. And some parents can become frustrated, and that frustration can be reflected on the child. Children need to have a rich diet of literature, and one of the ways that a teacher can do that from the very moment that a child starts in the early years foundation stage is to read regularly aloud to the class, to the group of children. And parents should do that too. I think it's important that that continues through Key Stage 1 and into Key Stage 2. Reading aloud is one of the great joys for a teacher because you're actually opening new worlds to the class in front of you. Wow, very nice thing they mentioned about. Mozarin Rashid, I will come to you. আমরা ভিডিও দেখে আসলাম একটা ক্লিক এখানে যে এক্সপিরিয়েন্স অবস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে যেটা বলা হলো যে ফনিক্সের ব্যাপার বিফোর দ্যাট উইল টক অ্যাবাউট ফনিক্স ইম্পর্টেন্ট আমি একটু বাংলায় বলার জন্য বিশেষ করে আমাদের প্যারেন্টস অনেকে ওয়াচ করতেছেন খুব আর্লি এজ থেকে যে বাচ্চাদের যে রিডিং পড়াটা কতটুকু দরকারি এই যে একদম ইয়াং বয়স থেকে প্রি নার্সারিতে কতটুকু ইম্পর্টেন্ট বলে তুমি মনে করো ধন্যবাদ করার জন্য রিডিং এমন একটা জিনিস যেটা না থাকলে কোনো সাবজেক্টই করা যায় না সোজা কথায় একটা ছোট্ট বাচ্চা যখন শব্দ করে তো তারপরে শব্দ শিখে একটা ওয়ার্ড শিখে তারপর সেন্টেন্স শিখে রিডিং জিনিসটা অনেকটা বাচ্চারা খুব ছোট থেকে একটা সাইট ভোকাবুলারি যেটা আমরা বলি সেটা শিখে ফেলে যেমন ধরেন এক দেড় বছরের বাচ্চা যখন কথা বলছে তখন যখন সে রাস্তা থেকে হেঁটে যায় বা গাড়িতে যায় সে ম্যাকডোনাল্ডস এর সাইনটা করতে পারে তাকে কেউ শিখিয়ে দেওয়া হয় না সেটাকে বলে সাইট ভোকাবুলারি তো ভেরি আর্লি স্টেজ চিলড্রেন ক্যান লার্ন অ্যাকচুয়ালি রিডিং তো এটা কোনো ধরা কোনো নিয়ম বা নীতি নাই যে এই বছরে এই বয়সে বাচ্চা রিডিং শিখবে সাধারণত ম্যাক্সিমাম বাচ্চারা দেখা যায় যে বয়স 6 থেকে যে রিসার্চ শোজ 6 থেকে 7 বছরে বাচ্চারা রিডিং শিখে ফেলে অনেক বাচ্চারা আছে যারা 5 বছর বয়সে সুন্দর করে বই পড়তে পারে এমনও দেখা গেছে কোনো বাচ্চা 2 বছর বয়সেও বই পড়তে পারে সুতরাং রিডিং এর যেটা মানে 2 বছরের বাচ্চা বই পড়তে পারে আবার সাধারণত আমরা আশা করছি টিচাররা যে কোনো একটা বাচ্চারা সবাই 6 থেকে 7 বছরের মধ্যে একটা বই ভাগ করে পড়তে পারে সুতরাং এটা কোনো একটা এই সময় থেকে আমি রিডিং পড়া শুরু করব আমাদের যখন এই দেশে প্রেগন্যান্সি মিডওয়াইফের সাথে কথা বলা হয় তখন মিডওয়াইফরা বলে যে বাচ্চাটা যখন মায়ের পেটে থাকে তখন স্টোরি শুনতে স্টোরি বলতে বাচ্চাদের শোনার বাচ্চা এবং
একটু বড় হওয়ার পর থেকে আপনারা দেখবেন এই দেশের কালচার বই হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সে পারুক আর না পারুক। সুতরাং বাচ্চাদেরকে খুব ছোটবেলা থেকে এনকারেজ করা হয় যেন বাচ্চাদের বই পড়া এবং সব বই আমি একটু বিস্তারিত বলবো এখানে। রিডিং এর 7টা স্টেপ যেটা আমরা টিচার হয়ে থাকি। প্রথম স্টেপে হচ্ছে শব্দ উচ্চারণ, ডিফারেন্ট লেটারে, প্রত্যেকটা লেটারের শব্দ উচ্চারণ। তারপরে কয়েকটা লেটার মিলে একটা শব্দ উচ্চারণ, যেমন CH চা, SH চা, এরকম বলে ব্লেন্ডিং। যখন ব্লেন্ডিংটা বাচ্চারা শিখবে তখন বাচ্চারা একটা ওয়ার্ড, যখন একটা বাচ্চা ওয়ার্ড শিখতে পারবে তখন তার নেক্সট স্টেপ হচ্ছে সেই ওয়ার্ডের মিনিংটা শেখা। যখন বাচ্চা একটা ওয়ার্ডের মিনিং জানবে তখন তার নেক্সট স্টেপ হচ্ছে গিয়ে এটাকে সেন্টেন্সে পরিণত এবং কনটেক্সটে, সেন্টেন্স এবং কনটেক্সট। এখন অরেঞ্জ শিখলো, দা শিখলো, এই শিখলো, ইজ শিখলো। ইজ জিনিসটা দেখা যায় না কিন্তু এটা একটা শব্দ, এটার মিনিং কনটেক্সট কিরকম হবে সেটা বাচ্চা শিখবে। এবং 7 নম্বর স্টেপ হচ্ছে গিয়ে কম্প্রিহেনশন, যেটা আমাদের বাচ্চাদের রিডিং লেভেলটা নির্ধারণ করে বড় কি স্টেজ 2 থেকে। কোন বাচ্চারা রিডিং কোন লেভেলে আছে সেটা থেকে তার কম্প্রিহেনশন, সেটা কখনোই নির্ধারণ করা হয় না যে সে যদি শুধু রিডিং পড়ে যায়, তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে গিয়ে রিডিং লেভেল নির্ধারণ হয়। থ্যাংক ইউ মুনজারিন রশিদ। আমরা আরো কথা বলবো। এখানে তো ইউ সেড সো মেনি নাইস থিং অ্যাবাউট সিবিসি ওয়ার্ডস as well as how they start early symbol and sign. When they see sign of McDonald's or whatever it is, they can easily recognize from very early age, and then gradually they learn to read signboards or whatever you can say, billboards, and they can they start reading. So this is the way they develop their reading. And as you mentioned comprehension, we'll talk more about comprehension and different types of reading as well. So I will talk to these young people here. Tasin, can you tell me what kind of reading do you do in school? We do independent reading. You do independent reading. So when you do independent reading, what do you do? So we read by ourselves with our books, sometimes in our head and sometimes out loud. Okay. So when you read, do you think it is important to understand what you're reading? Yes. Why do you think that? So you know what you're reading. If it's a non-fiction book, you know the information, so you're getting everything right. Okay, so definitely you need to understand what you are reading, otherwise there is no point to read something, isn't it? Or is a non-fiction giving some information on some facts and something, you know what facts you're looking for. Yeah? Do you read fiction book as well? Some adventurous Yes. stories? Yes. Yes? We'll talk more about that. Okay, so you said independent, what else? What other kind of reading do you do? There is guided reading. Tell us about guided, do you know what happened in guided reading? So in guided reading, we do many things about reading, so how to spell, how to write, and we also do quizzes on our books. Okay. So when you do guided reading, do you do in a small group Yes. and with an adult, or do you by yourself? Sometimes with an adult, sometimes without an adult. When it's a guided, that means there should be an adult, Yes. isn't it, with you? And the same kind of books all of you read, yes? Yes. Okay. And any other kind of reading? No. Okay, so you remember independent reading is one, guided reading is one, yeah? So this is very good. Do you enjoy reading at home or in school? Yes. Okay, good. We'll talk more about your reading skills and maybe your favorite books later on. Now I'll come to Alina. Alina, obviously, do you love reading? Yes. Why do you love reading? Because you can be more smart. Smarter, absolutely, I know. If you can read, that means you can have a lot of information in your head, isn't it, by reading? And what kind of books do you like to read? Poem books. Poems? Anything else? Adventure books. Adventure books, okay, very good. So when you do reading at home, I know Tasin mentioned about few types of reading. What types of reading do you do in school? The same. Same. So tell us, so we can hear, whether you remember what he said. Independent. Independent reading, okay? Do you do silent reading or do you do out loud?
Silent. Silent reading. Okay, so independent silent reading is one, and anything else? Guided reading. Guided reading, and anything else? No. Maybe Rania can add a few more. Okay, so there are different kind of books in school. Do you take books home? Yes. You do take books home. Okay, we'll talk more about your favorite books too. Rania, you tell us about your reading. We'd like to hear about. Do you love reading books? Same questions. Yeah. Tell us why. Because you can learn new words. You can learn new words. I like that. You can learn new words. If you read more, you learn more words. Anything else? You Go can on, be tell us. smart. Sorry? You can be smart. Okay, very good. And what kind of reading do you do in school? I know these two mention about independent reading. They mention about Shared reading. shared reading. So what do you do in shared reading? Something different, yes. We read as a whole class. Read as a whole class. So what happens during shared reading? We read the book. Tell us the process. What do you do? Anybody? Tasim? When you do shared reading with teacher, what happens? So the teacher puts the book on the screen, and we also have the book in front of us, and we read with her. If we make any mistakes, she can correct us or he. That's very good. So as a whole class, maybe whole book will be on the screen, or I have got a book like this. I mean, I have got a book. I know this is a book about window. I am holding a book here, quite big book. We used to do reading using big book as well. And early years, sometimes still they use big book like this. They turn the pages over here, and you can read. Maybe you can talk about this, like, oh, what can you see? Yes, this is very good. The shared reading you do, yeah, with Together. whole class together. And do you do out loud? Yes. Yes, you do. And you mentioned about when you do shared reading, you sometimes stop and talk about the meanings of the words, isn't Yes. it? Okay, this is very good. Munzarin Rashid, did you hear these children? I know they're a little bit shy, and they're also a little bit tired as well. I can see that hold their work. And they mention about different kind of readings. They mention about guided reading. They mention about shared reading. They mention about independent reading as well as silent reading in their head. And one person here, he said, reading you need to understand. If you don't understand, obviously you don't know what is happening in the book. So when you start reading at very early age, okay, can you tell us the process first? I mean, obviously, phonics they talk about on the video. You heard that. So why do you think, I know you mentioned that, why do you think phonics are very important? Particularly, they call it synthetic phonics, isn't it? Sound and phonemes and all these. Yes, synthetic. Sound বাচ্চারা আমরা বাংলাও তো শিখেছি, বাংলাতে আমরা অক্ষর শিখি, আমরা কিন্তু সাউন্ড শিখি না। এখানে যখন আমরা শিক্ষকতা শুরু করি তখন 97-6 যেটা জলি ফনিক্স ছিল, Jolly phonics, okay. রুথ মিসকিন যেটা ইনভেন্ট করে, সেটা একটা রেভলিউশন ব্যাপার ছিল যে সাউন্ড শিখতে হবে এবং সাউন্ডের সাথে যে ডায়াগ্রাফ, ট্রায়াগ্রাফ, ব্লেন্ডিং, সেগমেন্টিং, এইগুলো শিখলে বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি নিজে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। অনেক লম্বা একটু থামাচ্ছি, আমাকে বলা হচ্ছে আমাকে ব্রেকে যেতে, ব্রেকের পরে স্ট্রেট আমরা চলে যাব টু ইউ। সরি অ্যাবাউট দ্যাট। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক আর্লি রিডিং অ্যান্ড রিডিং কম্প্রিহেনশন অ্যান্ড রিডিং স্কিলস নিয়ে আমরা কথা বলছি। তিনজন স্টুডেন্ট আমার সাথে বসে আছে, কথা বলছে এবং বিভিন্ন ধরনের রিডিং নিয়ে কথা বলছে। আপনারা প্যারেন্টস, গার্ডিয়ান, স্টুডেন্ট যারা ওয়াচ করতেছেন, সো এই রিডিংটা যে কি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাটস ওয়াই উই আর টকিং অ্যাবাউট রিডিং। উই হ্যাভ টু গো টু এ শর্ট ব্রেক। কিছুক্ষণ পরে আমরা ফিরে আসবো, আমাদের সাথেই থাকবেন।